네, 안녕하십니까. BMW 뉴 XM 출시 행사에 오신 기자 여러분을 환영합니다. 저희가 어제는 X1과 iX1을 출시했는데요. 오늘은 BMW M에서 선보이는 가장 강력한 SAV 모델인 XM을 선보이게 되었습니다. BMW XM은 BMW M에서 최초로 선보이는 플러그인 하이브리드 모델이자 1978년 출시된 BMW M1 이래 최초로 선보이는 M 전용 모델입니다. 오늘의 XM 출시를 축하하고 기념하기 위해 멀리서부터 어렵게 손님을 모셨는데요. 우선 BMW M에서 브랜드 및 세일즈를 총괄하고 계시는 티모 레슈 부사장님을 무대로 모시겠습니다. Hello, good afternoon, everyone. It's great to be back in Korea and to do the very first ever launch of the BMW XM here. I'm very happy to be with you. So all of you, I'm thrilled to be here because Korea is a very special place to all of us. And to introduce our very latest, the most powerful and the fascinating new model is a very special thing for the first time for us. Of course, to be here with the XM is something that is specific to me and specific to the entire BMW group. And moving on, I also want to highlight a couple of things that are important to all of us. So for the first time, bringing a new car like the XM is something that is a special moment in the history of BMW M, because the very first car that we introduced was in 1978, the M1. And now we are celebrating the 51st year of its anniversary. So 50 years of BMW M, that was our anniversary last year. And the BMW XM is the pinnacle of the model offensive to celebrate half a century of the birthday of our brand. The XM, as I said before, is the first plug-in hybrid model for our story, and it's introduced by BMW as the very first car after the very famous and very unique BMW M1 in the year 1978. But before moving into the details of the BMW XM, I would like to give you some highlights of several topics all across the world and Korea. The enthusiasm of the fans and the community for M, emotionally powerful performance on the street, but also on the racetrack, has carried us through the entire year of our anniversary. The celebration was accompanied by debuts of numerous spectacular new models, and you can see some of them behind me. The very first ever M3 Touring, for example, the second generation of the BMW M2, and of course also the M850i, etc. This also expressed our latest years in terms of sales results. Our performance in the year 2022, we achieved an all-time new record with 177,275 units in 22 globally. And this is more than 8% growth compared to the previous year. And all of that despite the challenging conditions that we had in terms of production and around the world. Obviously, we know that there's stress. In Korea, thanks to the great team here in Korea and thanks to the great support from the fans, we have sold 5,806 units of M cars, which makes Korea the number 6 market of all global worldwide BMW M markets. And even more important, it's the number 1 BMW M market in our Asia Pacific, Eastern Europe, Middle East, and Africa region. And this result makes me very proud for the Korean team, because it's not only remarkable within the BMW group, this is also outstanding in the entire industry. Last year, BMW M in Korea grew 43% compared to the previous year, and the high-performance vehicle market grew by 12%. So the main drivers, of course, next to the fan base and the culture of BMW M, have been our very attractive product offers. And the 850 Grand Coupe and the BMW i40 M50 are just two of them. At the same time, we also have successfully started the transformation into the age of electric mobility. The best selling of all M cars worldwide in the year 2022
has been the all-electric BMW i4 M50. And this, not just to me, but to all M fans around the world, is a clear signal that the M feeling has arrived in the world of electrified vehicles already. And from this year onwards, we will gradually increase the rate of our battery electric vehicles until the year 2030. As we transform into electric mobility, you can be ensured that BMW M will make clear that the emotional, powerful connection and the M feeling reaches an even higher level than today. During the course of 2023, BMW M will continue its product offensive with very attractive new models also coming to Korea. The first electrified high-performance vehicle, the XM that we are going to talk about today, and the BMW i7 M70, but also the X5M, the X6M, and so on and so on. Power of choices is very important to our brand, and it's our basic belief that this presence, as of today, makes us ideally positioned for the future as well. So hope all of you will be an upcoming new product launch with us, and for sure, the upcoming new products will be exciting. Now, not more talking, but I think it's time to look at the cars. It's time to unveil the first ever BMW XM. Thank you very much. 봤으면 됐어. 네, 뭐 여기 오신 분들도 같이 하는 생각이시겠지만은 정말로 정말 오랜만에 이 G-DRAGO님을 뵙게 되는데 무대에서의 아우라가 정말 어마어마합니다. 특별히 자리해 주신 G-DRAGO님 정말 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 빛나는 아티스트와 함께 그리고 많은 분들의 주목 속에 저희 BMW의 역사적인 모델 XM을 한국 시장에 발표하게 되어서 매우 기쁘고 설레게 생각합니다. 오늘 소개해드리는 BMW XM은 브랜드 역사상 가장 혁신적이고 그리고 어떤 면에서는 BMW 그 자체라고 감히 말씀드릴 수 있겠는데요. BMW XM과 G-DRAGO님이 함께 세상에 선보일
신선한 충격을 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 BMW XM 앰버서더이신 G-DRAGO님과 몇 가지 이야기를 나눠볼까 하는데요. 예. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아주 너무 설레서 이게 진행을 잘 할 수 있을지 모르겠습니다만 기운내서 해보겠습니다. 저도 해보겠습니다. 네, 올해 1월 1일이죠. 신규 앨범을 준비 중이시라고 깜짝 공개하시면서 전 세계 많은 팬분들께 기대감을 안겨주셨습니다. 인스타그램으로 남겨주시는 소식들은 보고 있었는데요. 그 외에 특별한 근황을 여쭤봐도 될까요? 예, 아시다시피 앨범 준비도 차근차근 하고 있고 또 중간중간 여러 브랜드와 협업도 하고 있고 하루하루 나름 알차게 보내고 있습니다. 그리고 또 오늘 이렇게 이 자리에서 BMW와 함께 많은 분들을 공식 석상에서 오랜만에 뵙게 돼서 굉장히 기쁘고 특별한 날이라고 생각됩니다. 네, 더 First-Ever Bmw Xm의 한국 런칭을 알리는 현장에 함께 와주시고 계신데요. 곳곳을 장식한 브렉 더 노움이라는 문구가 XM과 G-DRAGO님을 대변하고 있는 것 같습니다. 기존의 개념을 완전히 타파할 모델 XM 등장 현장에 계신 소감을 여쭤봐도 될까요? 일단 저 또한 차를 사랑하는 사람으로서 굉장히 기대되고 설레는 자리고요. 항상 무언가를 처음 선보이는 일을 생각했을 때 그게 어떤 거든 어떤 형태로든 항상 새롭고 또 같은 시간 공간이지만 또 약간의 항상 긴장감도 있는 것 같아요. 네, 오늘 이 자리가 그런 분위기인 것 같습니다. 네, 다음 질문 여쭤보겠습니다. 예. BMW에서 무려 45년 만에 선보이는 M 전용 모델이 바로 또 오늘 선보이게 되는 더 XM입니다. 자, 그럼 이 질문 안 드릴 수가 없겠는데요. BMW XM 앰버서더가 되신 소감을 좀 여쭤보겠습니다. 일단 감사드리고요. 예, 저보다 나이가 많은 모델인데 예, 항상 어렸을 때나 지금이나 그냥 거리나 도로에서 BMW를 볼 때면 항상 개인적으로 왠지 모르게 에너지라는 단어가 항상 떠올랐어요. 다양한 차종을 또 보고 또 동일한 생각이 드는 걸 보면 BMW는 항상 굉장히 에너지가 큰 강한 차를 만드는 좋은 브랜드구나라는 생각을 해왔는데 XM 모델은 100년이 넘게 좋은 차를 만들어 온 브랜드에서 오랜 시간 많은 사람들을 공들여서 노력과 또 노하우로 만들어진 결정체라고 생각합니다. 그래서 이번에 이렇게 같이 협업을 하게 돼서 영광으로 생각하고 새로운 기준을 만들고 또 트렌드를 제시하는 개척하려는 점들이 제 개인적인 가치관이나 방향성이랑도 일맥상통한다는 면에서 매우 즐거운 마음으로 임하게 됐습니다. 감사합니다. 네, 오늘 이 BMW XM 차량을 보고 짧게나마 이제 느껴보고 계시는데요. G-DRAGO님이 자동차를 바라보는 시선으로 이 BMW XM의 첫 인상이 어떠셨는지 여쭤보고 싶습니다. 일단 바라보는 시각에서 외부 디자인이 예뻐요. 아름답고 우아하기도 하고 또 왠지 모르게 강함, 남성의 그런 느낌도 묻어 있는 것 같고 그래서 음악이나 패션처럼 뭔가 자동차도 여러 가지 장르나 스타일이 있는 것 같아요. 뭐가 좋고 별로다라고 제가 감히 판단을 기준을 정할 수는 없지만 각자가 갖는 의미나 지향점이 서로 있다고 봅니다. 그래서 작고 빠른 차도 있고 뭐 크고 편한 차도 있고 클래식카도 있고 뭐 각자 저마다 의미가
있는 것 같아요. 그리고 저 개인의 그리고 모두의 또 취향도 반영되는 것 같고, 다만 그 자동차를 생각하는 기준이 제 개인적으로 말씀을 드리자면 그 모델만이 갖고 있는 특징을 뭔가 강하게 풍기는 자기만의 색깔을 가지고 있는 아이덴티티를 명확하게 드러내고 있는 모델을 선호하고 좋아하는 편인데, 저 또한 그런 아티스트가 되기 위해서 노력 중이기 때문에 XM처럼 BMW처럼 캐릭터 강한 자동차에 대해서 멋지다고 생각합니다. 네. 네, 좋은 말씀 많이 해주셨는데 또 그런 어떤 첫눈을 사로잡는 디자인 외에도 사실 이제 XM에는 장점이 이제 굉장히 또 많습니다. 그래서 뭐 저희가 새롭게 개발된 M 하이브리드 예. 드라이브 시스템도 들어가 있고, 그리고 이제 653마력의 파워, 그리고 이제 유명한 이제 한스 짐머 작곡가시죠. 그분께서 직접 작곡하신 주행 사운드라든지 사실 일일이 손에 꼽기 힘들 정도로 굉장히 많은데요. 그럼에도 불구하고 BMW XM의 앰버서더로서 생각하시는 XM의 가장 큰 매력은 무엇일까요? 물론 앞으로 더 주행을 해보면서 스스로 느껴야 되는 점이기도 하지만 지금으로서 가장 기대되는 저 또한 포인트를 뽑자면 주행 성능을 빼놓을 수 없을 것 같아요. 아무래도 이동하기 위하여, 달리기 위하여 만들어진 모델이다 보니 그게 가장 베이직하면서 가장 어려운 점이기도 한데, 주행 성능에 대해서 얼마나 보통 빨리 잘 달리는 차라고 하면 스포츠 쿠페나 뭐 여러 가지 날쌘 이미지의 차들이 많은데, 그런 이미지랑은 사실 완전 대비되는 비주얼이기 때문에 과연 이 볼드한 차가 어떤 스피드와 움직임을 보여줄지 기대되는 바입니다. 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 기대해. 네. 네, 그래 지금 이런 G-DRAGO님의 답변을 듣고 많은 분들이 이제 원래도 설레셨지만 더 설레이실 것 같은데요. BMW XM을 기다리고 있는 팬분들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 올해 이 모델을 기다리고 계신 많은 자동차 매니아 분들이 계시다고 들었는데, 이번 주 금요일에 시작하는 서울 모터쇼를 기점으로 XM이 전시될 예정이라고 하니 꼭 가셔서 직접 실물을 보시고 느껴보시길 바랍니다. 네, 모터쇼 BMW 부스에서 직접 만나보시면 좋을 것 같고요. 저는 이미 만나봤고 좋습니다. 예, 직접 한번 보시고 느껴보시면 더욱더 새로운 뭔가 경험 그리고 새로운 영감을 받을 수 있지 않을까 기대해 봅니다. 네, 감사합니다. 자, 이제 어느덧 마지막 질문입니다. 예, 벌써요? 네, 좀 더 할까요? 괜찮습니다. 네. 자, 마지막으로 XM의 앰버서더로서 앞으로 여러 팬분들에게 공유해주고 싶으신 메시지가 있다면? 네, 앞으로 뭐 BMW와 그리고 더 XM과 G-DRAGON이 만들어갈 여러 가지 컨텐츠와 다양한 소식들 많이 기대해 주셨으면 좋겠고, 많은 분들이 좋아해 주셨으면 좋겠어요. 네, 그리고 즐겨 주셨으면 좋겠고, 뭔가 얻을 수 있는 만족감이 들 수도 있는데 자기 만족도가 굉장히 높은 차라고 생각이 되기 때문에 꼭 실제 경험해 보시길 추천드립니다. 오늘 너무 바쁘실 텐데 참석해 주셔서 너무 감사합니다. 예, 아닙니다. 앞으로도 안 많은 바쁩니다. 응원 부탁드리겠습니다. 네. 잘 부탁드립니다. 네.
네, 그럼 지금부터는 앰버서더이신 G-DRAGON님과 기념 사진 촬영이 있겠습니다. BMW M 티모 레슈 부사장님 그리고 BMW 코리아 주영애 본부장님을 무대 위로 같이 모시겠습니다. So now it's just me. K-Dragon has left the stage. But I'm here to give you a couple of updates and highlights about the first ever BMW XM so that you all know what we're talking about. As stated, it's really important to know that the BMW XM is the very first plug-in hybrid to be introduced for the BMW M brand and the first standalone vehicle after the BMW M1 from 1978. Following the legendary BMW M1 XM is the most powerful car that BMW M has ever produced. This comes from a newly developed 4.4-liter engine combined with an electric motor that produces an overall combined system output of 480 kilowatts, which equals 653 horsepower and 81.6 kilogram per meter of torque. And the first ever plug-in hybrid from BMW M obviously comes also with the pure electric driving mode. And the range is up to 62 kilometers, certified by the Korean Ministry of Environment. Not only in terms of performance, such as horsepower and torque, we are outstanding in many other aspects as well. For example, thanks to the M hybrid drivetrain, we have the most powerful and at the same time the most fuel-efficient car of the segment. The new developed M hybrid system is based on our very latest 5th generation BMW eDrive technology. And the combined charging unit of the XM, the M hybrid system, enables AC charging up to 7.4 kilowatts. And this allows you and allows our customers to replenish the battery from 0 to 100% in 4 hours. There are 3 driving modes in the XM: electric, e-control, and hybrid. And all of these systems and modes can be selected by the button in the center console or through the iDrive menu. Hybrid is the default setting because it's intelligently controlling the interplay of the combustion engine and the electric motor to maximize efficiency or performance depending on the mode selected in the M setup menu. While driving in pure electric mode, the BMW XM also offers a very emotionally and unique, rich sound experience. With the BMW Iconic Sounds Electric, they are included as standard in the BMW XM. The joy of driving while generating 0 local emissions is accompanied by a very specific special sound design inside the car. This car's soundtrack was developed as a part of a collaboration between the BMW Group and the BMW M team and the award-winning film score composer Hans Zimmer.
The BMW XM is not only offers the best performance and the best driving pleasure, but at well-being, the car is uniquely blended. Because thanks to the MX drive system, the all-wheel drive system of the car, it maxes traction, agility, and directional stability. Like XM drive, the rear axle differential, in conjunction with the M Sport differential, also interacts with our DSC system in the car. The rear axle and the left and the right, the front and the back, all of this ensures the best power and performance delivery in any driving situation. The BMW XM also comes standard with adaptive M suspension professional. And this is very important because it contributes to a top drawer performance and at the same time an outstanding driving comfort. It combines electronically controlled dampers and active roll stabilization, and these two systems together enable the car to handle with even greater composure on uneven roads, but at the same time also in extremely driving dynamic situations. In addition, and the very first time for BMW M, we now have an integral active steering for this BMW M model. Turning the rear wheels together with the front wheels makes an even lighter work of maneuvering the car and turning. At the same time, it increases the agility at moderate speeds, and also very important, if you're outside of the city, it enhances the assurance at high-speed lane changes when on highways. The supreme presence of the car when we talk about the exterior and its remarkable performance already can be seen from the extroverted aura of the BMW XM. The aggressive design language, which can be told by these two cars here on the stage, with powerful contouring, hallmark features, and the rugged design elements are familiar from the BMW X models already. Visually expressive is the front, of course, with its headlight in a split into two separate units, as you can see here, the upper one for the daytime running lights and the high beams below that. And this is the unique style for all BMW's luxury class models. And at the same time, the illuminated kidney grille and very large air intakes. The presence of the BMW XM varies in many aspects: extravagant body design and very dynamic SUV proportions. It's an extremely striking front end and numerous references to the legendary mid-engine sports car M1, such as the accent bands on the side of the car, but the BMW logos on the back windshield as well, and the rear lights with a very eye-catching, cool design in a sculpted, cool look. This recall the rear view of the legendary BMW M1. The inside of the BMW XM is equally impressive and unique. On the front, it's driver-focused cockpit with BMW curved display, of course with M-specific content. It has M multifunction steering seat, and it has an exclusive M lounge in the rear, which all makes the XM even more luxurious and special. In the interior, there are 4 different equipment variants available, and one of them I would like to highlight because it has a new vintage leather for the upper section of the instrument panel and the door panels. This coffee brown colored vintage leather emphasizes the natural characteristics of leather and gives a very authentic and cool feeling for the interior of the BMW XM. Of course, a generous feeling of space, high quality materials, and extravagant design transforms the rear of the XM into, we call it, a very exclusive M lounge. We have a sculpted headliner, and you can see some of these 3D prism elements also here in the room. They generate a very special feeling of internal roominess and luxuriousness, specifically because of the 3-dimensional prism structure. Of course, it's eye-catching because it's also illuminated and offers a journey at a completely new level, also on the rear seats. The rear seats of the XM are set for an optimum of comfort for the passengers because of the modern and at the same time very sporty appearance. We also offer a very high-end Bowers & Wilkins diamond sound system as standard here in our Korean XM model, which makes the car even more special and luxurious. The stronger XM is even coming, the most powerful vehicle in the history of BMW M. The BMW XM Label Red
is at the late development stage as we speak and will be launched here in the Korean market later this autumn. With a system output of combined 748 horsepower and 1,000 Newton meters of torque, the XM Label Red will offer customers the ultimate in terms of performance experience. Now it's all for you, time to not just listen, but to have a look at the cars and to enjoy them for yourselves. Have a wonderful time driving the car. Thank you very much for your interest and all the best. Be safe. Bye-bye.